Yeah. There's my email address. Oh, actually, there is a period between my first and last name in there. There you go. Okay. All right. Thank you. Okay. Are we ready to get started? Sure. All right. So we've been talking about let me share with you this screen. We've been talking about moving from the big idea to the biblical theology of our passage. Մենք խոսում էինք գլխավոր մտքից դեպի աստվածաշնչյան աստվածաբանությանը անցնելուն մեր հատվածի վերաբերյալ. And we said that in order to be able to come up with the big idea of our passage after we've studied its context, its lexis, its grammar, and then we've paraphrased it. Եվ մենք ասացինք, որ երբ որ արդեն համատեքստը, քերականությունը, իմաստաբանությունը նայելուց հետո, մեր հատվածի այդ միտքը վերասելուց հետո, is to answer two questions. What is the subject and what is the complement of our passage? Հարց ենք տալիս, որն են մեր հատվածի թեման, նյութը, բուն առարկան եւ դրան լրացնող բաները որոնք են. And the subject is what the author is talking about, what he's talking about in the passage. Եվ այդ նյութի առարկան, որի մասին խոսում է հեղինակը, այդ առաջին բանը, ինչպես ասացինք, դա է, ոնց որ էլի թեման. And the complement is what he's saying about the subject. Իսկ այդ լրացումն էլ նա է, թե ինքը այդ նյութի այդ առարկայի մասին, թեմայի մասին ինչ է ասում. And so we saw that in James chapter 1, verses 5 through 8, it's not just about prayer or about wisdom. Եվ մենք Հակոբոսի 1:5-ից 8-ում տեսանք, որ դա ընդամենը աղոթքը չի իմաստության համար. How we are to request wisdom from God by faith rather than being double-minded about it. Թե ինչպես պետք է Աստծուց իմաստություն խնդրենք հավատով, փոխանակ որ այդ հարցում երկմիտ լինելու. Double-mindedness, of course, is this idea of I need it, I don't. I need it, I don't. I need back and forth we go. Այդ երկմտությունը նա է, այդ բանը ինձ պետք է, այդ բանը ինձ պետք չի. Ոնց որ անընդհատ այս կողմից այս կողմ գնալը. All right. I'm looking through the notes that I actually from time to time refer to are for a junior level class that I teach, but I'm skipping a lot of the material in that course. Այդ նյութերը որտեղից որ ավակ մի քիչ միջին մակարդակի այդ տեղերից է վերցնում, բայց ասում բավական բաներ այստեղից նաև բաց եմ թողնում, դες սովորեցնելու համար. Okay.
So, okay, I want to show you here a document that there's lots of ways to describe um, the biblical plot line. Շատ տարբեր ձևեր կան աստվածաշնչյան Hang on a second. կամ սցենարը նկարագրելու համար This book in the same series, that book on expositional preaching, այդ I պատմական recommend to you as well. գիրքը որ ձեզ տվեցի, այս մեկն էլ եմ ձեզ խորհուրդ տալիս։ Աստվածաշնչյան աստվածաբանության մասին գիրք է։ These two authors are helpful in understanding what biblical theology is and what it looks like, and some basic procedures for actually doing biblical theology. Այս գիրքը պատասխանում է այն հարցերին, թե ինչ է աստվածաշնչյան աստվածաբանությունը, ինչպիսին է եւ ինչ հիմնական։ Another thing I like about that book is that they understand that biblical theology is important for the church. It's not just something for the academy. Եվ նրանք գրքերից հասկացվում է, որ աստվածաշնչյան աստվածաբանությունը շատ կարևոր է եկեղեցու համար, նույնպես ոչ միայն ակադեմիական կրթության համար։ So this other book that it's called God's Big Picture, Tracing the Storyline of the Bible. God's Big Picture, Tracing the Storyline of the Bible. Աստծո մեծ պատկերը աստվածաշնչի պատմության հետագծով։ Ինչ որ ձևի վերնագիր։ I have a chart from that book that I want to show you. Այդ գրքից մի աղյուսակ կա, որ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ։ And I have it both in English and in Russian. The English version has more details. Սա թե անգլերենով ունեմ, թե ռուսերենով, անգլերեն տարբերակը ավելի մանրամասն է։ You mean to do that? Probably for more of you, it would be beneficial for me to show it in Russian, but the Russian version doesn't show a lot of these details down here. Լավ կլիներ ձեզնից շատերի համար օգտակար կլիներ, եթե ռուսերեն ցույց տայի, բայց ռուսերենը այս բոլոր մանրամասները չունի։ Here's the Russian version. Ահա ռուսերենը։ See, so you can see the creation and the placing of Adam and Eve in the garden, and then the fall. Էսա, այստեղ արարումներ, հետո Ադամն ու Եվայի գետգծերով, like we talked about yesterday and the day before, Genesis 3:15 states that there will be one who will crush the serpent's head. Ինչպես երեք խոսացինք, որ եւ ծննդոտ 3:15-ը ասաց, որ այդ սերմից եկողը նրա գլուխը կջարդի։ But things go from bad to worse. Այստեղ ցույց է տալիս վիճակը վատից գնալով վատ թարագույն է դառնում։ Eve thinks her son is going to be the one who solves that problem. He ends up murdering his brother. Եվան կարծում է, թե իր որդին կօգնի, խնդիրների լուծում կլինի, այդ խոստման տղան կլինի, բայց որդին իր եղբորն է սպանում։ And we get to the point where God, regrets that he had even created mankind. Եվ մի պահի ենք հասնում, որ Աստված նույնիսկ զղջում է, որ ստեղծել է մարդարածին։
He chooses a people through whom all the nations of the earth will be blessed. Եվ նա ընտրում է մարդկանց, որոնց միջոցով երկրի վրայի բոլոր ժողովուրդները կորցնվեն, Slowly we see կամած տեսնում ենք, we see that people formed and growing and coming into the land. կամած ձևավորվում են, գալիս են երկիրը, այնտեղ օրենք And forming even a monarchy, one that even նույնիսկ միասնություն են ստեղծում այնպիսին, որ so great by the time of Solomon that people come from nations all around to see the splendor of his palace and of his wisdom. մեծ է ու փառահեղ է լինում. But one generation later at Rehoboam, the nation divides, splits. Are you with me? Uh-oh. Did we lose Liana? Liana, listen, մեզ։ Liana? Either that or she just got tired and fell asleep. Maybe. Она очень устала сейчас, может быть, она спит сейчас. Maybe it's her connection. Probably. Yeah. Well, she'll have to solve that. Maybe she can. Может быть, она не может решить это. Я не знаю, вот она ушла. I have her number. Ike now is going to call Liana. Okay. Ասա թե չես կան հորմոնը կթակմանի ասա ո՞քի իմանա։ Սայթում օրենյա պատանեցի։ Բաննա։ Այսի բանն սայթն է։ Ստի կանանից պատմական այնց գրքի։ Ստից պատվիրն է քանի բան։ Հետո Ես վրեմյա բլա գտածը բանը չի կամ կալամեցևստա կամ պրակոպենկոին նա։ Իրանց բանն է եթե չեմ խարեկուսից մեկի։ Այն սլովը բլա գտած։ Դե դրա համար եմ ասում իրանք միած sense ինչ-որ գրադարանային բան է։ Դրան իրանց տա կամ երեք։ Դա չի դա բայց իրանց գրքի սլովը բլա գտած։ Ուսում եք պատվիրն է չի կարող չարել Ռուսաստան բանի։ Այ կարող դու թարգմանած։ Կարող է այդ շարքը որ ասում եք։ Այնտեղ գրքերը որ Էսի երևի նույն հեղինակն է։ Խույս հայրեն կանտակտ։ Որտեղ սահմեն դիզայնում է։ Ես հայրեն ունեմ կանտակտ։ Էսի։ Հենց էս Սա նիկ Ես չեմ հիշում վերնագիրը, բայց ունեմ ստանում տամ գրադարանից դրած է իր հետ թողսած։ Ապա անի թարգմանը միջև կկպնի ինձ թվում է, որ ինքն էլ իրան վատ չստա։ Dr. Perhay, maybe I will try. Alright. Liana Jan. Okay, love. Dr. Perhay, she will connect with the phone. Okay. But the internet problem, she's gonna connect. I can translate until she comes. So we were here in the where the kingdom of Israel divided. Նամասն է խոսում, որ դա հասանք այնտեղը, երբ որ Իսրայելի թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. And obviously all of this development here that seems to be getting better and better it's a gloss, it's a summarization.
Այսինքն այս պատկերը որ կարծես գնալով պետք է ավելի զարգանար, բայց այդպես չենք տեսնում։ We know we talked about judges. Judges would be, Օրինակ in here somewhere, and obviously things weren't wonderful during the period of the judges. այդ դատավորացի շրջանում էլ տեսնում ենք, որ իրադարձությունները չի զարգանում դեպի լավը Իսրայել ժողովրդի Even իրավիճակը։ back here in the period of the Exodus, you think about where they worshiped the golden calf. Ժամանակ տեսնում ենք, որ նրանք նույնիսկ ոսկե արձանին են պաշտում։ It's not like it was just a consistent, non-stop development and improvement. Եվ տեսնում ենք, որ սորը հարատևորեն շարունակական զարգացում չի գնում դեպի դրականը։ But the overarching idea is that the God's goal of having a covenant people who were both a people, had a place, and would be a light to the nations was progressively growing here. Աստծո նպատակը այն էր, որ ուներ այնպիսի ժողովուրդ, որը պետք է իր լույսը տարածեր հարևան ժողովուրդների, պետությունների վրա, Աստծո նպատակը դա էր։ Բայց դա չենք Even when that is foiled, when that is destroyed ultimately by the division because of the sins of the people, Եվ մարդկանց այդ ժողովրդի մեղքի պատճառով նույնիսկ այդ ազգը բաժանվեց երկու մասի թագավորություն։ and by the Israelites being taken into exile, Որից հետո տեսնում ենք տարիներ հետո Իսրայել ժողովուրդը գերության է մատնվում։ this dashed line here, an arrow, represents the prophetic hope, continuing to proclaim that God's anointed one, the true King of Israel, was still coming. Եվ այս մարգարեական շրջաններ տեսնում ենք, որ նրանք խոսում են, անդադ մարգարեանում են, որ իրական թագավորը պետք է գա դեռ չի And եկել։ this hope of the prophets, hope of the nations, is still being waited for at the end of the Old Testament. Եվ ինքնականան վերջում էլ տեսնում ենք, որ դեռ այս հույսը, այս ազգի հույսը, որ պետք է գա այդ թագավորը դեռ սպասվում է։ Imagine yourself being a Jew. Sorry. Imagine if you yourself were a Jew. Պատկերացրու, որ դու լինեիր հրյա այս ժողովրդի մեջ, այս պատմության մեջ, Your scripture ends right here. ձեր սուրբ գիրքը ավարտվում է այդ վերջին կտականի վերջին մարգարեությունով։ Is the meta narrative of your scripture a comedy or a tragedy? Եվ հիմա սա ձեզ համար ինչ իրավիճակը։ Մի վարքյան Լիանա ջան, հա, ասա։ Այդ ջան, ինձնից ինստալացիա է պահանջում հեռախոսով այդ բիթը։ Հա։ Երկար բան է դրա համար, չգիտեի, էլի չունեմ հեռախոսիս վրա։ Կարող եմ ես այդ Facebook-ի բանով միանամ, գրուպավորի միանամ։ Կարող փոխվենք այնտեղ, բայց վիդեո կոլ փոխվենք։ Հա։ Ինքը դե լավ է, տենց կարում էր բացատրել, բայց այս պահին հիմա որ տանս չկա ինտերնետ, պատճառը չգիտեմ, էլի։ Բայց հեռախոսի մեջ այդ բանը ծրագիրը չի քաշում, download անում Google Ես Meet-ը։ արեցի, բայց password բան պահանջում է ահագին երկար բանի, այս պահին չեմ հիշում, մինչև բացեմ նայեմ։ ասենք բան։ Հեսա խնդրենք Dr. Perhai. Yes. Liana is asking if we can have a call in the messenger group. So she wants me to join Messenger. Yes, if it is okay. Եթե երկուսն է, եթե ես ուղղակի իրա ձայնը լսեմ, թե չէ։ Let's see if I get echo between this one and the other one. Okay. Asma Liana jan, hesab փորձենք Can you hear me?
Ձայնը ոնց ալի։ Ես սենց իրան լսում եմ, բայց Ուղղակի ավելի լավ է բոլորս որ լիանային համակարգչում լսենք էլի ոչ թե որ տեղել պետք է այնտեղ որ լիանայի ձայնը լսվի այնտեղ որ եթեր գնա։ Դրա համար կարանք բոլորս անջատենք ու Լիանա ջան, կարամ ես թարգմանը միջև դու թեկուզ Google Meet-ը parole բանը գրես։ լավ, դե դու թարգմանի ես ես փորձեմ։ Հա, Լավ։ դու մտի, հա։ Դու թարգմանի Просто ստեղից join կարանք անենք մեր վիդեոյով Can you hear me, Liana? բնեցած է Լիանա հիմա Google Meet-ը իմանք մտած բանը ջիմ ինչ Facebook-ը։ տարբերություն ինչով լինի Բայց երկու ծրագիրն էլ ձենը գնում, հա։ չէ просто Google Meet-ից դուրս գանք գնանք Messenger ինքը ուզում ասի բանը Meet-ը մնա։ Ես ինքը ուզում եմ Messenger-ով ձայնը լսի Լիանա, բայց ինքը բայց մնա։ այն համակարգիչը չի լսում վերացում Հա, այս դրա համար եմ ասում։ Այդ ասում պիտի Meet-ը փակել գնան Դե ինքը ասում է չէ։ ինչի Ուզում եմ երբ So, մնա։ are we good to go or not? Yeah, I can continue to translate until Liana's this Google Meet installation will be complete. Oh, okay. I thought she wanted me to get on the Armenian student group, and I did that. And okay, so so imagine yourself as a Jew whose story ends right here. Պատկերացրեք հիմա դուք հրյա եք ու ձեր պատմությունը ավարտվում է սուրբ գրքի այդ 5 տականի վերջի գրքով։ Is your story, is your scripture, which ends here, is that a comedy or a tragedy? Հիմա երբ որ պատկերացրեք ձեզ, երբ որ ձեր սուրբ գիրքը լիներ այսքանը, այլևս ձեր համար մնացածը սուրբ գիրք չի, ձեզ համար կլներ tragedия, թե տրագեդիա Yes, tragedy. Yeah, of course, it's a tragedy. But then, of course, we know Jesus does come. The Messiah comes. Որտեղ մենք գիտենք, որ Հիսուս Մեսիան գալու է, սպասում ենք։ And if the story ended here with Jesus dying on the cross, would that be a comedy or a tragedy? Կամ եթե այդ նկարի մեջ, եթե պատմությունը ավարտեր միայն Քրիստոսի խաչելությամբ, այլևս դրանից հետո չունենայինք։ տրագեդիա կլիներ Tragedy. It'd be a tragedy. And Paul says, if Christ be not risen from the dead, we are of all men most to be pitied. Դա Պողոսն էլ ինքն ասում, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, մենք բոլորս դեռ մեր մեղքերի մեջ ենք։ And you think about the disciples on the road to Emmaus. Sorry. Think about the disciples on the road to Emmaus. Պատկերացրեք աշակերտներին Էմաուսի ճանապարհին, որ Հիսուս հանդիպեց երկու աշակերտին։ We had thought that he was the one. Ասում էին, որ մենք մտածում ենք այդ Հիսուսը այն Մեսիան էր, որ պիտի գար, բայց խաչեցին իրեն։ But he does rise from the dead. And he appears to his disciples and as many as 500 of them. Եվ իհարկե գիտենք, որ նա հարություն առավ եւ 500-ից ավելին նա հայտնվեց, ցույց տվեց իրեն։ And then he tells his disciples to wait until the Spirit comes to give them power from on high. Եվ ասում էր աշակերտներին, սպասեք, մինչև երից զորություն կառնեք, Սուրբ Հոգով կլցվեք։ And they go and they take his good news to the nations. Գնում են եւ բարի լուրը տարածում են բոլոր ազգերին։ And we might add in here some kind of reign of Christ on the earth, but ultimately there'll be a new heaven and a new earth. Եվ գիտենք, որ հետո գալու է նոր երկիր, նոր երկինք ժամանակաշրջան։ And God will bring to, he will consummate that which he promised here when Adam and Eve fell. Եվ այն ինչ որ Աստված նախապես խոստացել էր, այն ժամանակ երբ Ադամն ու Եվան ընկան, վերջում And now it's not just a matter of being in a garden, but a city. Եվ հիմա արդեն ոչ թե պարզապես մի այգի է լինելու, պարտեզ,
Իդեմական այլ լինելու մեծ քաղաք, Նոր Երուսաղեմ, մեծ քաղաք։ a city that looks like a temple Մի քաղաք, որ նման է տաճարի, with 12 foundations and 12 doors, 3 on 10 each side. հիմքերով, 12 դռներով, The idea being this symbolizes God's eternal dwelling is with man. եւ սա խորհրդապատկերում է Աստծո հավիտենական բնակությունը, ներկայությունը մարդկանց հետ։ Like it was in the beginning where God walked with them in the garden, but even better. Ինչպես Եդեմական պարտեզոն Աստված քայլում էր մարդու հետ, բայց հիմա լինելու է ել ավելի լավ։ This is the kind of thing we're talking about when we talk about the biblical plot line. Երբ մենք խոսում ենք Աստվածաշնչյան այս ընդհանուր պատկերի մասին, սա է մեր առջև գալիս, սրա մասին ենք։ This is not the only way to describe it or to depict it, Իհարկե սա միակ ձևը չէ այն նկարագրելու, but this catches the essence of the narrative, the meta-narrative. բայց սա ոնց որ ընդհանուր էությունը կամ պատկերը ցույց տա։ Are you guys familiar with the concept of postmodernism? Լսել եք այս բանի մասին։ Okay. If you know something about postmodernism, then you know this. Եթե լսել եք, ուրեմն կիմանաք, Postmodernists despise meta-narratives. Լիան ջան, լսում ես մեզ։ Հա, լսում եմ։ Media narratives-ը որն է։ Այդ միջին այդ ընդհանուր պատմությունը։ Okay, ուզում ես դու թարգմանի։ A meta-narrative is a story, a controlling story for a culture that they believe applies not just to themselves, but to everybody. Այդ ընդհանուր մշակույթի controlling Story, narrative. narrative. Հա, գերիշխող պատմությունը այդ մշակույթի, որ իրենք մտածում են, դա վերաբերում է բոլորին, ընդհանուրը։ Do we believe that this story that we find in the Old and New Testament applies only to Christians? Մենք ինչին ենք հավատում, որ այս ամբողջ այդ ընդհանուր պատմությունը հին ու նոր կտակարանի միայն քրիստոնյաներին է վերաբերում։ Հավատացյալների համար է միայն։ Գիրքը հավատացյալների համար է, բայց սա էլ ենթակա լինելու են հեղինակի առաջ։ The book is for believers, but everyone one day will give an account before the author. In other words, the book is not just talking about something that's relevant for believers, but it's relevant for all people. Այսինքն գիրքը խոսում է, ասում է բաներ, որ տեղին են ոչ միայն հավատացյալների համար, այլ ամբողջ մարդկությանն են վերաբերում, չէ՞։ Every knee will bow, every tongue confess. Ամեն ծուն կծռի, ամեն լեզու խոստովանի։ And then we see all these examples in the Bible about God interacting with unbelievers, not just with Israel. Հետո Աստվածաշնչում տեսնում ենք բոլոր օրինակները, երբ որ Աստված գործ է ունենում, կապ է ստեղծում նաև անհավատների հետ, ոչ միայն հավատացյալների, հրեաների։ We've mentioned already several different people. Արդեն մենք մի քանի տարբեր մարդկանց մասին նշեցինք. Pharaoh, Փարավոնը, Cyrus, Կյուրոսը, the Chaldeans. քաղտեղացիները։ In the New Testament, there are unbelievers that are still held accountable to God. We think of the high priests. Նոր կտակարանում մարդիկ, որ դեռևս այդ անհավատության առումով մենք
Գիտենք, որ հաշվետու են ասում, օրինակ քահանայապետը, who speaks prophecy better than he realized about Jesus, better for one man to die than for all. ով որ մարգարեություն է ասում առանց հասկանալու, որ Քրիստոսի մասին է, որ ավելի լավ է մեկը բոլորի համար մահանա։ This is not a story that is only for Christians. We don't think that, we believe that this message is for everyone, all peoples. Պատմություն է, որ միայն քրիստոնյաների համար չէ։ Մենք հավատում ենք, որ սա բոլոր մարդկանց համար է։ It's for Muslims. Սա մուսուլմանների համար է, It's for Hindus. հինդուների համար է, It's for Buddhists. բուդդիստների համար է, It's for Confucianists. կոնֆուցիոնիստների համար է, It's for atheists. աթեիստների համար է, It's for all peoples at all times. բոլոր ժամանակների բոլոր մարդկանց համար է։ But postmodernists say that anybody who holds to a meta narrative